Приветствуем всех. На нас шапка мастер рыбака, или как он там называется, случайно выиграл в соревновании по рыбачеству. Причем со второй попытки. Требовалось поймать рыбку на 15 грамм, поймали на 58 и заняли все возможные места. Получили шапочку, удочку и ключик. Так, кстати, нам надо немножко улучшить наши черты. Так, хватает. Слегка, конечно, затронем, но мне вот интересно, когда хитрость будет максимальной, мы сможем втихаря снимать людей, ну, в смысле, противников со спины. Если бы не хотел сейчас увеличить потенциал воли нашего героя, могли бы сразу и узнать. Все, максимальный показатель. Все равно не хватит. Можно было скорость, конечно, повысить, но меня все-таки очень интересует хитрость. Она нам все-таки дает новые возможности. Уже начинаю задумываться, не взять ли еще немножко физических характеристик, так как герой у нас выглядит, ну, очень вытянутым сейчас. Я подозреваю, что это связано, ну, не знаю, может, просто с подбором экипировки, а может и с тем, что он у нас лучником является. Хоть и мастер рун, теоретический маг. Да, конечно. У нас же есть новое задание. Избавиться от торговцев или спасти этих самых торговцев. Ну, попытаемся, конечно, спасти. Так, выполнить задание без одежды. Не получилось. Ну, конечно, попытаемся, хотя я не помню особо случаев, когда бы нам это удавалось. Не использовать оружие и магию. Множество разбойников спасает торговцев. Да-да, помним, как в прошлый раз нам очень неплохо так подставили. То есть мы, как благородный рыцарь в кожаных доспехах, решили не убивать разбойников, а потом нас подставили и поставили перед фактом, что хочешь спасти гражданских, убей разбойника. Задание менее чем за 8 минут. Вот тут вот прям чувствуется какая-то подстава. С другой стороны, попытаться-то можно. Хоть и сомнительно. Так, и теперь нам надо... все правильно. Вот лагерь с заданием. Стоп, можем сразу к заданию принять? Как интересно. Ну хорошо. Заодно после задания, кстати, надо будет подойти к той двери. Thank Avo you're here, sir. The situation is bad, sir, real bad. The bandits are demanding protection money from the Traders' Union and took 3 hostages to show they mean business. The union's refusing to pay up, even though today is the last day. They called me because I owed them a favour, but, well, I just got out of Guard College last week and I only got a C- in hostage recovery. Know what? I'll tell you where they are and leave you to it. Let me see. Oh yes. Now there's one down the hill and there's 2 more on the other side of them big gates. All clear? Right. I'm gonna make a tactical withdrawal before they see me. All right. Good luck. Спаси всех 3 торговцев, которые держат в своем лагере разбойники. Ага, конечно. Так представляю, как бы я пробирался, никого не задев. Так. Эх, мимо. Хочешь научиться магии, учись стрелять из лука.
просто многовато не бежала. Who the hell are you? Надеюсь, они там не возрождаются. Где еще один противник? Арбалетчик. You're from the guild. Rescued at last. Those bandits are a vicious bunch. You have to get me out. Ну, побежали. Интересно, бегать хоть умеет? Ну да, даже не жалуется, что встает. Fantastic. I'm out of here. Я почему думал, что он порталом используется, ну да ладно. Так. О, у нас таймер какой-то есть. После этого заложники что-то погибнут. И он просто сел. Конечно, очень занимательно, интересно, но... Try to get your combat. Воу-воу-воу-воу, торговцы чуть поджарили. Да-да. Хорошо. Yeah, that's jolly good. Now, are you letting me out? I suppose I should thank you. Took your precious time. You any idea how long I've been waiting to be rescued? We can't stand here all day talking, though. We gotta leave now. Хорошо. Ну, хоть не пришлось со всеми сражаться. Мне до сих пор интересно, как предлагалось пройти, не трогая разбойников здесь. Ah, my savior. You have come to rescue me, haven't you? Ah, excellent. It's just that sometimes you guild types like to chop our heads off instead. Anyway, let's go. Преследовать никто не собирается, так что все более-менее нормально. Так, лучше бежать не буду, а то вдруг отставшие не пройдут через ворота. Ничего.
you look. Oh, shit. It feels good to be free again, I can tell you that. Oh, thanks. Asher, you're a splendid fellow. I'll be sure to give you a discount on my wares if I ever see you again. Так. Какая-то карта у нас в качестве награды. Надо же, мы выдержали все испытания, взятые на себя. Не царапины, завершить задание меньше, чем за 8 минут. Ну, правда, нам тут подсказка была в виде таймера, который я не сразу заметил. Но тем не менее приятно. Так, теперь надо поговорить с дверью. What? Oh, you're not one of them, are you? My eyesight's not what it used to be. One was a gallant knight. His plate armor was so shiny. Probably what did my eyes in. Then there was an evil mage. Wore the darkest magical robes you ever saw. The last was a rogue. A bandit. Bit like the chaps here. Where is the gallant knight I await? Кажется, светлые латы продавались в дубовом долу. Ну что ж, снова в дубовом долу. Пришлось немножко подождать. Снять шапочку. Заодно проверить возможность вскрытия замков. И по факту получается проще дверь выломать. То есть очевидно, что самые интересные места для проникновения это лавка и оружейная лавка. Но пока пытаешься их вскрыть, это так медленно происходит, что вот эти вот ребята, которые постоянно тусуются, очень часто засекают. И по итогу штраф за попытку взлома, он больше штрафа за уничтожение двери. Так что проще дверь сначала выломать, а потом спокойно зайти. Более того, если мы проникнем через дверь, ну в смысле открытую, стражник заинтересуется, а что же там происходит, и зайдет в лавку. Если мы дверь просто уничтожим, то стражникам будет безразлично. Странная такая механика. Но в любом случае... О, лавка открылась наконец. You're still supreme. Oh, yes. Модификатор. He's called Rune Master. Так, ну, показывай, что у тебя есть. I'm pleased to serve you. Светлый кольчужный? Как-то не уверен. Я так понимаю, рыцарю нужны именно полноценные доспехи. Да. Ну, обычно-то у нас есть. Юбка светлая кольчужная. Это получается, что я видел светлый, значит, у уличных торговцев. Это проблематично тогда будет. Кстати, там задание есть у нас. Ну, раз уж не сложилось с дверцей, может, возьмем. I want a word with you. This way. Ah, it's you, Rune Master. We could use the help of a hero. Of course, I was hoping for someone like Thunder to come along, but I suppose you might be up to the task. We've been tracking a well-known assassin. We found out he's hiding out around Twinblade's tent in the bandit camp. Of course, we'd never be able to get in, but it shouldn't be a problem for a resourceful hero such as yourself, huh? This is a matter of vengeance as much as of justice. That scumbag killed my brother. There's 1,000 gold waiting for you if you do the job. Splendid. You're doing us and society a great service. You'll receive your payment after you've killed him. If you make it back alive.
follow. Не хочет. Как-то могли бы его проводить. Немного фишка. Так. Ну, что бегать? Ну, просто проверим. Хотя у торговцев в лагере клинка, по-моему, только темные были доспехи. Иначе это было бы слишком просто. Ага, торговцев нет. Интересно. А где они теперь появятся? О, а почему они все еще враждебны? Ну, да, туда, спасибо. Leave me alone! I've got to keep watch. We are being hounded by a group of guards, led by a real psycho. Я вообще-то не с ним хотел поговорить. You haven't seen a group of guards round here, have you? Big, hairy fellows led by a real nasty piece of work. That bastard's been hunting me down for days. Can you believe it? My own brother wanting to kill me. I know we haven't always got on. I mean, he joined the bloody guards and I went a different way. But we're still brothers. We're not even that different. He's killed his fair share of people too, you know. I know what he's thinking. Mother's ill again, and he's never been able to convince her to write me out of her will. Besides, who's going to question a guard who brings down an assassin? Любопытно. Где-то мы не там появились. Ну да ладно. My lord, we are true. What are you playing at? You were supposed to kill him, not have a nice friendly chat. Now go back and finish the job. Естественно, они оба не нравятся. You idiot! Don't hit me! Hit the assassin! Now. Эх. Опять промахнулись. Do I look like an assassin to you? Don't let me see you again until he's dead. You idiot! Don't hit me! Hit... Так, я что-то не понимаю. Мы вообще можем ранить или нет? Do I look like an assassin? You idiot! Однако рельса. Не до этого, конечно, были, но что вот так вот нагло. So he sent you, did he? I should have known that coward wouldn't have the guts to kill me himself. So, how much is he, paying you? 1,000 gold, eh? Now what would you say if I doubled that, and you get rid of my brother instead? With him gone, the inheritance will be all mine. Yes,
I tell you what, the 2,000 gold is yours now if you accept. Ну, давайте. Marvelous. Well, I guess this is yours then. Pleasure doing business with you. А, вот так даже. Я думал, сейчас будем от одного к другому бегать, и они будут ставки повышать. Ну ладно. Говорится, костюмчик у нас в любом случае подходящий. Опять мы почему-то на пляже. Так, уже пока спрячем. Ну, конечно, надо было догадаться, что они завязали начало диалога на удар. You think he got him, boss? Not a chance. My brother's been a dagger in my backside since we were kids. I won't be rid of him that easy. You were always my mother's favourite too. Oh, I'm sure he's a very nice assassin, Toby. You could learn a lot from him, you could. Still, it's not nice, is it? Wanting your brother dead? Who the hell asked you? I'd rip his throat out with my own hands if I had a chance. Filthy murdering dog. Right, boss? He's brought nothing but disgrace in my family. I'll be damned if I'm letting him get an ounce of that inheritance. Well, well. Look who's come back alive. Да не, что можем поговорить. So you found the assassin. Then why isn't that mongrel dead? No doubt he told you some pack of lies. Well, you're not getting the gold till the job's done. Ну, вообще-то не наврал. Ваше дело то, что показал, что он сказал таки правду. Ну что ж, проверим. So, he's paid you more to kill us? I should have known. He was always a sneaky little rat. I guess this means we get to kill a hero. Здесь надо ли это сообщить тому ассасину? Нет. Он даже не дожидался. Вполне возможно, за нами проследовал и убедился, что мы сделали все как надо. Ну, с его точки зрения, разумеется. Так. Ну, что тут скажешь? Ни дня без косяка. Пока я бегал, искал торговцев, отключил микрофон. Закончил с торговцев, безуспешно, кстати. Микрофон забыл включить. Так что сейчас направимся к местному учителю. Посмотрим, какие книги можем ему передать. Do you have a donation there, hero? Oh, Volume 2 of the Creatures of Albion. Could prove useful in our biology lessons. Why don't you stay and listen, hero? It's never too late to learn. Now, let us turn to Volume 2 of the Creatures of Albion. Trolls are an ancient race formed from the rock and soil in which they were born. They have the strength of many men and can withstand all but the mightiest of blows. Get too close, and they will jump onto the ground with such force that the shockwaves can shatter a man's bones. But trolls are also slow, lumbering creatures and rarely move.
So, if ever you see one, your best hope is to run away. If you're lucky, you won't be crushed to death by the boulders they throw after you. Wow! You have yourself a nice day. I've heard people. Any books for us today, hero? Could you spare the northern wastes? The children could stand to learn a little more geography. Wow! Ah, it lifts one's spirits to see a hero take such a keen interest in education. Do any of you know what lies beyond the 9 seas? Yes? The Northern Wastes. Well done, Sue. Legends say that Jack of Blades first appeared there, and that it was the home of a mighty empire. Today, its ancient cities are buried deep beneath the ice. But there are still some who believe the empire will rise again, and that the people of the Northern Wastes will awaken when Albion is united once more. Ah, hello again. Why, that's The Creatures of Albion, Volume 1. A perfect way to learn natural sciences. Ah, it lifts one's spirits to see a hero take such a keen interest in education. Today, we'll be studying Volume 1 of The Creatures of Albion. Now, who here knows what screamers are? I bet you've never heard one, though, have you? That's because they stay away from the towns. But out in the countryside, it's a rather different story. And you can sometimes hear them crying out in the night. Their scream can pierce even the bravest of men's hearts. Hearing it will not just chill you to the bone, but sap your energy too. According to the sage Richard Phillips, they feed upon the life force of men, sucking out their souls. Either way, if you ever see one, you'll soon end up like them, screaming. He's amazing, isn't he? Hero round. Do you have a donation there, hero? Ever. Oh, what's this? The sock method? Yes, well, perhaps when they're a little older, don't you think? Yes, you're probably right. You should keep that one for yourself. Do you have a donation there, hero? Oh my, the Windbreaker rulebook? Avo alone knows what would happen if the children got hold of this. Yes. Do you have that you have there? The Ugly Guide? I'm sure you'll agree this snotty lot needs no help in that area. Don't tell their parents I said that. Maybe you'll find something more appropriate in your travels. Any books for us today here? I suppose You Are Not a Bad Person might come in useful one day. I really hope the children won't need its advice, though. Well, if you think that's wise, hero, today we will be looking at You Are Not a Bad Person. It would seem this hero has decided he has no need of the book. But perhaps one of you can tell me how you can make yourself less scary. Wear a pretty dress. That's right. A person's clothes say a lot about them.
and wandering around town dressed in dark leather or chainmail can frighten people. Any other ideas? Don't wear anything at all. Ah! Well, that might make you look more silly than scary. I'm not too sure men running around naked inspire much confidence. Perhaps we should see what the book has to say on this matter. I know you're amazing. I've heard that before. Do you have a donation there? Here, what's this? Eyes of a killer? Yes, well, strictly speaking, we try not to raise any murderers in our school. I doubt it would have been suitable for our children anyway. Any books for us today? I'm sure the tale of Twin Blade is quite interesting, but I'm not sure a bandit is a good role model for our pupils, though. Well, if you think that's wise, hero... Wow, Brewmaster, it's you! Twin Blade was once a great hero. A giant of a man, his swords were feared throughout Albion. But at the height of his fame, he abandoned the guild, deciding he had no need to earn gold through quests. He could simply take it. And so, he left for the woods and became a bandit. Over the years, he united the feuding bandit clans until he became their king. He built a vast fortified camp, hidden near Oakvale, and plundered the passing traders as he desired. He was as renowned and feared as he ever was, and now had no guild constraints to hold him back. Sir, what happened to Twin Blade? He was defeated in a duel by this brave hero who spared his life. But no king can face such a defeat and keep his crown, not even among bandits. Ну что же, наступил вечер, а значит на этом пока что все.